Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Madhav Jayo Radha Madhav Radha Madhav Jayo Radha Madhav Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Premanande Jai Shri Radha Madhava Ki Jai. Thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayesva Bhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyutama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Granthara Shrimad Bhagavatam Ki Jai. Reading from Shrimad Bhagavatam, 10th Canto, chapter number 14, chapter entitled Brahma's Prayers to Lord Krishna, text number 10. Харе Кришна. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 14, которая называется «Молитвы Брамы Господу Кришне», текст 10. Atak samaswa chutame rajo bhuvo Atak samaswa chutame rajo bhuvo Yajanatastvat pritage shamanina Yajanatastvat pritage shamanina Ajavale pandatamonda chaksusha Ajavale pandhatamonda chaksusha Eso nukampyo mayina thavaniti
Eso nukampyo mayina thavanniti. Please chant. Atak samachyutame rajo bhuvo. Hyajanatastvat prithage samanina. Ajavale pandatamonda chakshusha. Eso nukampyo mayina thavaniti. Atak samachyutame rajo bhuvo. Hyajanatastvat prithage shamanina. Ajavalpendandatamondha chakshusha. Eso nukampyo mayina thavanniti. Mataji. Atak samavachyutame rajo bhuvo. Hyajanatastvat prithage shamanina. Ajavale pandatamonda chakshusha. Eso nukampyo mayina thavanniti. Перевод стиха. Поэтому, о непогрешимый Господь, пожалуйста, будь милостив и прости все мои оскорбления. Я был рожден в гуне страсти, и потому по глупости возомнил себя властелином этого мира, независимым от Тебя. Мои глаза застилает пелена невежества, которая заставляет меня думать, что я нерожденный Творец Вселенной. Однако, дорогой Господь, вспомни, что я Твой слуга, и потому заслуживаю снисхождения. Комментарий учеников Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. В своем комментарии Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что Брахма приводит к Господу следующий довод. «Мой дорогой Господь, я совершил серьезный поступок и потому заслуживаю наказания. С другой стороны, я просто глупец и потому заслуживаю снисхождения. Хотя я в равной степени заслуживаю и наказания, и прощения. Все же я умоляю Тебя проявить терпимость и милостиво простить все мои оскорбления». Слова Надхаван Ити указывают на то, что Брахма хотел напомнить Господу: «Ты мой Отец и Господин, и потому должен простить своему смиренному слуге все проступки, которые он имел несчастье совершить». Каждая обусловленная душа, будь то Господь Брахма или маленький муравей, ошибочно отождествляет себя с материей и в результате забывает о своих вечных взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Господь Брахма, занимающий престижный пост Творца, забыл, что он всего лишь ничтожный слуга Господа, а не повелитель этого мира. Теперь же, по милости Господа Кришны, все его ложные представления о себе развеялись, и он вновь вспомнил о своем вечном положении слуги Бога. Перевод стиха снова. «Поэтому, о непогрешимый Господь, пожалуйста, будь милостив и прости все мои оскорбления. Я был рожден в гуне страсти, и потому, по глупости, возомнил себя властелином этого мира, независимым от Тебя. Мои глаза застилает пелена невежества, которая заставляет меня думать, что я нерожденный Творец Вселенной. Однако, дорогой Господь, вспомни, что я Твой слуга, и потому заслуживаю снисхождения». Srila Prabhupada ki jai. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Pashati Adhisatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangrum hayati girim jat kripa tamaham vande Shri Gurun Ninataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya-charitamrita Caitanya smriti asmin duskaram sukaram bhavet Vismrite viparitam Shri Caitanya-namamita. Hare Krishna. So, would like to request all of your blessings before I start it. Я попрошу о ваших благословениях перед тем, как я начну. In order to benefit all of us here and ultimately purify myself. Для того, чтобы мы все могли получить благо, и в конечном итоге для того, чтобы я также очистился. Hare Krishna. So here we find that Lord Brahma, he is now becoming humble. Здесь мы узнаем, что Господь Брахма сейчас становится смиренным. So he's actually requesting the Lord, like, please forgive me. After all, you are the most merciful personality. И здесь он просит Господа, пожалуйста, прости меня, поскольку на самом деле ты являешься самой милостивой личностью. So it is a natural thing when a great personality or those who occupy a high position, when they do something, whether good or bad, those activities will become famous. То есть это очень обычно, когда какая-то известная личность или личность, которая занимает высокое положение, совершает какую-то деятельность, хорошую или плохую. Whether he does good or bad, those activities will become famous, will be known by everybody. То есть эта деятельность станет известна каждому. Because he is a great person. Поскольку он великая личность. For example, like a president, when he does something good, so all the press come to interviews and take pictures, videos, and announcing to the whole world that this president, he does great thing. То есть, например, какой-то президент, он делает какое-то хорошее дело, и сразу собираются журналисты и сообщают везде, что посмотрите, какое великое действие совершила эта личность. So also when he does a mistake, this news also will spread all over. И также, если он совершит какое-то плохое действие, то эта новость также распространится. So Lord Brahma, he is the greatest personality in this universe. И вот Господь Брахма, который является величайшей личностью в этой вселенной, whatever he does, good or bad, will be known by everybody. И что бы он ни сделал, хорошее или плохое, это будет известно каждому. Will be recorded in the Shrimad Bhagavatam. Это будет записано в Шримад Бхагаватам. So, we know in the previous chapter that Lord Brahma, he kidnapped the gopas and the calves. Мы знаем из предыдущей главы, что Господь Брахма, он украл мальчиков и телят. After being humiliated by Krishna, so now he become humble. И после того, как Господь Кришна, он принизил его, то сейчас Господь Брахма стал смиренным. So it is a natural thing when we are proud and when we are humiliated, then we will become naturally humble. То есть это естественно, когда мы очень горды чем-то, и после этого мы испытываем унижение, то естественно мы становимся смиренными. So Lord Brahma, he admitted himself here that my eyes are blinded. What he said here, my eyes are blinded by the darkness of ignorance, which causes me to think of myself as the unborn creator of the universe. И вот здесь Господь Брахма сам говорит: «Мои глаза застилает пелена невежества, которая заставляет меня думать, что я нерожденный Творец Вселенной». So he thinks that he's the controller. Он думает, что он контролирующий. We found in the second canto, of course, before the creation, actually Lord Brahma was blessed by Lord Krishna by realized knowledge. То есть мы узнаем из второй песни, что до начала творения Господь Брахма был благословлен Кришной знанием. Not only knowledge, but a realized knowledge. Не просто знанием, а реализованным знанием. And at that time, Lord Brahma prayed that, please bless me with humility. И в это время Господь Брахма молился: «Пожалуйста, благослови меня смирением». So I will not become puffed up with my position. Для того, чтобы я не возгордился своим положением. But still, as long as we are in the material world,
Но до тех пор, пока мы находимся в материальном we will мире, be influenced by the three modes of material nature. мы будем находиться под влиянием трех гун материальной природы. So here, in the purport, it is mentioned that Brahma, he thinks that he is a controller, and because of this, because of his prestigious position, he feels proud. И вот здесь в комментарии говорится о том, что поскольку Господь Брахма занимает высокое положение, именно поэтому он чувствует гордость. Janma Ishwarya Sruta Sribir Edamana Madapuman Naiva Hartya Bidatum Vai Tuam Akinchana Gocharam. So this is the prayer of Kunti Maharani. Это молитва Кунти Махарани. So Edamana Madapuman, one will become mad. То есть человек начинает сходить с ума. Due to some mention here, there are a few things. First is Janma. То есть от некоторых вещей, которые упоминаются здесь. Birth. То есть первое из них — это джанма, рождение. On which family you were born, В какой семье вы были рождены? or where are you born. Или где вы были рождены? Normally those who born in America, for example, they feels like, proud and always tell something. In America, I get good food stuff, I got good fruit. Here in India, like, То есть обычно те, которые рождены в Америке, они постоянно говорят: вот в Америке, я родился в Америке, и у нас в Америке, у нас вот такие хорошие вещи, у нас очень хорошая еда в Америке, а вот у вас здесь нет. comparing, because between America and India, for example, К примеру, они начинают сравнивать, как в Америке и как здесь, в Индии. because America is known as the one of the greatest country in the world. Поскольку Америка сейчас известна в кавычках как самая величайшая страна в мире. So, yeah, Janma, and then Janma Aishwarya, opulence. То есть первое джанма, а потом айшвария, богатство. Opulence, when we are rich, natural for us to be proud. То есть когда мы богаты, естественно для нас начать гордиться. And Sruta means having good intelligence. Также шрута, то есть хороший разум, интеллект. You are graduated from such and such university, for То есть example. вы закончили какой-то престижный университет. Sri means beauty. Также шри значит красота. Janmaishwarya, Sruta, Sribi. So all this mentioned by Kunti Maharani will make us simply becomes mad. То есть Кунти Махарани говорит, что все эти вещи начинают нас просто сводить с ума. We will become proud. Мы начинаем гордиться. Edamana madapuman naiva hartya bidatum vai. Therefore, Queen Kunti said that when one becomes proud, having this kind of qualities, so he cannot approach Krishna. И поэтому она говорит, что когда личность начинает, та, которая начинает гордиться обладанием вот этими вещами, она не может приблизиться к Кришне. Tuam akinchana gocharam. Krishna is easily available for those who are akinchan or have nothing. То есть и Кришна, он очень доступен для тех, кто акинчана, для тех, у кого ничего нет. So when somebody is poor, naturally he is humble. То есть когда кто-то беден, естественно, он смиренен. So yeah, pride is one of our material disease, and that's very strongly deep-rooted within the heart. И гордость — это одна из материальных болезней, и она пустила корни очень глубоко. There is a lecture by Srila Prabhupada, you can find this in YouTube. То есть есть лекция Шрилы Прабхупады, которую вы можете найти на The YouTube. title of the lecture is that every dog has his own proud. И лекция называется «Каждая собака гордится». So he's giving the lecture on the 7th canto. И он давал лекцию по 7-й песне. So Srila Prabhupada said, why we are here? Шрила Прабхупада говорит, почему мы здесь? Because we are having this disease. Поскольку у нас есть эта болезнь. And one of those diseases is that pride. И одна из этих болезней — это гордость. So let's analyze this. This word is very interesting, pride. И давайте проанализируем вот это слово «гордость», оно очень интересно. P-R-I-D-E in English. So P means, P stands for possession. То есть если начать по буквам, то гордость на английском называется pride. Первое слово — это P. По-английски это положение. Brahma here, he has the topmost position. Как, например, у Брахмы, у него самое высокое положение. So position, R means R for rank. When you stay in the topmost rank,
You are intelligent, you are so smart, like in the classroom, you are, you know. То есть вы занимаете высокое положение, вы самые разумные, например, в классе вы самые разумные, вы на первом месте. So position, high position and high rank will make us pride. И высокое положение, оно делает нас, то есть высокий ранг, который мы занимаем, оно делает нас гордым. And as a result is what is that? Insult. И результатом этого становится, то есть оскорбление, то есть insult, это, то есть следующая буква You это start оскорбление. insulting to you. То есть вы начинаете думать, что другие, они находятся ниже, чем вы. So Вы доходите даже до самого низшего, вы начинаете оскорблять тех, кто находится выше вас, you're senior. ваших старших. And then as a result of being proud and insulting others И результатом того, что вы гордитесь и начинаете оскорблять других, is D and E. Devastation or destruction, and also E means what is it? Devastation. E means embarrassment. то есть и эти буквы следующие D и E, то есть полное разрушение и на самом деле стыд. So after you are insulting others, especially your superior, you will be, put into destruction, and you will feel embarrassed. То есть после того, как вы начинаете оскорблять, особенно ваших старших, случится так, что вы на самом деле... Like Brahma here, actually he feels so embarrassed in the front of the Lord. То есть для вас это будет закончиться полным разрушением, и будете чувствовать полный стыд, так же, как и Брахма здесь, он чувствует стыд. Brahma said that I deserve to be punished. И Брахма говорит, на самом деле я заслужил наказание. But Brahma here tried to remind Krishna that it is your nature to forgive others also. Но Брахма, он напоминает Кришне, что на самом деле это твоя природа прощать других. So of course, pride is very subtle actually. На самом деле гордость — это очень тонкое чувство. And sometimes we among the devotees, we identify our position, when we get some position, with our spiritual advancement. И как преданные иногда мы начинаем отождествлять то положение, которое мы занимаем, мы начинаем считать, что это также соответствует нашему духовному прогрессу. For example, now you just get the service of cleaning the floor. К примеру, сейчас у вас служение, вы моете пол. And then suddenly you become a temple president. You are appointed to be a temple president. И вдруг неожиданно вас назначают президентом храма. And then you may think, I got this position because Krishna wants it, because I think I'm advanced. И мы начинаем думать, я получил это положение, потому что Кришна, он этого хочет, а значит, я на самом деле хорошо прогрессирую. Or you become the yatra leader, for example. Или вы становитесь одним из лидеров ятры своей. So this is very subtle that you think that you are advanced because you are a leader. И это очень тонкая вещь. Вы начинаете думать, что на самом деле я очень продвинутый, поскольку сейчас я лидер. You think you are advanced when we are temple manager, for example. Мы думаем, что мы очень продвинуты, поскольку мы менеджеры в храме. But that's actually not the reality. Но на самом деле реальность не такая. Because after all, you have to remember that you are serving. You are in that position because you are serving. You are meant to serve. Мы должны все время помнить, что мы находимся в этом положении, и мы должны служить. So let's take example also in Lord Indra's life. Давайте возьмем пример из жизни Господа Индры. So there is a past time when Durvasa Muni came to Indraloka to visit Indradev. Была одна история, когда Дурваса Муни пришел на Индралоку для того, чтобы встретиться с Индрой. So Durvasa Muni is a very famous sage. И Дурваса Муни очень известный святой. His great personality. Он великая личность. And he also has very short and high temper. He very easily to be angry. И он очень быстро гневается, очень вспыльчив. So Durvasa Muni entered the palace of Lord Indra. И вот Дурваса Муни вошел во дворец Господа Индры. At that time, Indra was sitting on his elephant Airavata. И в это время Индра сидел на своем слоне, на And he Айравате. was, being worshipped by all other personalities in heaven. И ему поклонялись все другие личности на райских планетах. The Gandharvas sings his glories. Гандхарвы пели о его славе, And the Apsaras dance for Indra. а апсары танцевали специально для Индры. And at that time, Durvasa came and,
Actually, Indra should get down from his elephant and offer obeisances. И в это время Дурваса Муни вошел, и Индра, он должен был спуститься со своего слона и принести поклоны Дурваса Муни. Because of his false ego, he's thinking, I'm the king here. Но из-за своего ложного эго он начал думать, я здесь царь. Actually, when a sadhu or a brahmana comes in the front of the king should bow down. На самом деле, когда саду или саньяси входит и перед царем, то царь должен склониться перед ним. But at that time, Indra didn't climb down, but still Durvasa can tolerate that. Но в это время Индра, он не спустился вниз, но Дурваса Муни смог это вытерпеть. And Durvasa Muni, he wanted to bless Indra. И Дурваса Муни захотел благословить Индру. So Durvasa Muni, he has garland. У Дурваса Муни была гирлянда. He took off his garland. Он снял с себя гирлянду. And he gave to Indra. И отдал ее Индре. But Indra was so proud. Но Индра был настолько горд. And what happened? Indra took that garland and gave to Airavata. И что же Индра сделал? Он взял эту гирлянду и одел ее на Индра. But this Airavata is an elephant. Но Айравата — это слон. He doesn't know the value of this garland. Он не знал ценности этой гирлянды. So Airavata took it and put on the ground and trampled and destroyed the garland. И что сделал Айравата? Он скинул эту гирлянду на землю и раздавил ее. Because he's an elephant, he doesn't know the value of garland. Поскольку он был слоном, он не знал ценности этой гирлянды. Actually, a garland, after offered to the deities and then wear by great personality, and if we get the chance to wear that garland, a lot of purification will take place. Если гирлянда, которая была предложена божествам, после этого ее предложили великой личности, и если у нас возникает возможность поносить эту гирлянду после них, то мы сможем сильно очиститься. But Indra took off that garland and gave to his elephant. Но что сделал Индра? Он взял эту гирлянду и отдал своему слону. And the elephant destroyed the garland. И слон, он уничтожил эту гирлянду. Now Durvasa Muni becomes very, very angry. И вот сейчас Дурваса Муни очень разгневался. And he cursed Indra. И он проклял Индру. That soon Indra will lose his power and be defeated by the demons. Что очень скоро Индра потеряет свое могущество и его победят демоны. And very soon he was attacked by the demons. И очень скоро на него напали демоны. So not only Indra gets the effect, but all the demigods also devastated by the demons. И это повлияло не только на Индру, но и на всех других полубогов. На самом деле все они чувствовали разрушение, которое принесли им демоны. Yeah, so and after that what happened? Being defeated, Indra ran away. И что же после этого произошло? После того, как approached Lord Brahma. Его победили, Индра убежал и прибежал к Господу Брахме. Lord Brahma took the demigods, prayed to Lord Vishnu. И Брахма, он взял всех полубогов и отвел их для того, чтобы они молились Господу Вишне. And asking for shelter. И просили у него прибежища. So this thing happening many times actually. И это на самом деле происходило много раз. So pride lead us to insulting other, and finally we will become devastated, being destroyed, and we will feel embarrassed. Поэтому гордость, она заставляет нас оскорблять других, это приводит к тому, что это приводит к нашему разрешению, и после этого мы чувствуем стыд. So this is called false prestige. Вот это ложный престиж. False identification. Ложное отождествление. We are thinking that we are the controller. We are thinking that I'm a leader or I'm a manager, for example. То есть мы начинаем думать, что мы контролирующие. К примеру, мы начинаем думать, что мы являемся лидером или каким-то руководителем. But it's all just a false designation. Но на самом деле все это просто ложное отождествление. So how to overcome this false designation? И как мы сможем преодолеть эти ложные отождествления? Шри Рупа Госвами explained very nicely. И Шри Рупа Госвами объясняет это очень хорошо. This is called upadi. Это называется упади. Sarvo upadi vinirmukta tatparatvena nirmalam rishikena rishikesham sivanam bhakti ruchyate. So when we serve the Supreme Lord Rishikesha, Когда мы служим Верховному Господу, который является Хришикеша, by dovetailing, by engaging all our senses, используя все наши чувства, so that is called service, sevanam bhakti ruchyate. это называется служением. And there are two things took place И две вещи происходят, when we serve Krishna. когда мы служим Господу Кришне.
Sarvopadi vinirmuktam. So all this false designation will become, destroyed. Все эти ложные отождествления разрушаются. We have a clear understanding. У нас появляется ясное What is понимание, our real position? каково наше изначальное правильное положение. Okay, we occupy some position of even Brahma. Да, мы занимаем какие-то положения, даже Господь Брахма. But our position is just a servant of Krishna. Но на самом деле наше положение просто слуги Кришны. Sarvopadi vinirmuktam tat parat vena nirmalam. And our senses becomes purified. И наши чувства, они очищаются. So service to the Lord is the only hope by which we can uproot this pride within our heart. И служение Господу — это единственная надежда, благодаря которой мы можем выкорчевать эту гордость. This is one of the anartha within the heart. Это одна из анарт в нашем сердце. Krisatyanartha pagamo yadartha mahiyasam padarajo visekam niskinchana namna vrinittayavat. So Prahlad Maharaj said, if we want to be freed from our anartha, we have to serve great devotees. И Пралада Махарадж говорит, что если мы хотим избавиться от наших анарт, мы должны служить великим преданным. Mahiyasam padarajo abhishekam. Take the dust of the lotus feet of the devotees and throw all over our head. Мы должны брать пыль с лотосных стоп преданных и помещать их себе на голову. So in order to get the dust of Krishna's lotus feet, Для того, чтобы получить пыль с лотосных стоп Господа Кришны, вначале мы должны... First we have to get the dust of the lotus feet of the devotees. Вначале мы должны получить пыль с лотосных стоп преданных. It is interesting, in the later chapter we will find when Krishna subdued Kaliya. Очень интересно в следующих главах, когда мы узнаем о том, как Кришна, он на самом деле подчинил Калию. So we see Kaliya is, venomous serpent. He's a demon. Калия — это ядовитая змея, он демон. He is very harmful. Он может навредить. But when Krishna tried to defeat Kaliya, но когда Кришна пытался победить Калию, Krishna danced on his hood. Кришна танцевал на его клобуках. And what happened? И что произошло? Kaliya got the dust of the lotus feet of Krishna. Калия получил пыль с лотосных стоп Господа Кришны. And then there are some beautiful prayers by Nagapatnis. Nagapatnis, the wives of Kaliya. Есть прекрасные молитвы, которые вознесли Нагапатни. Нагапатни — это жены Калии. So Nagapatni prays in one of her prayers. И в одной из этих молитв Нагапатни Kashyanu bhavo shanadeva vidmahi tavangrirenus parasadikara yad vanchaya sri lalana-charitapo vihaya kaman suchiramdrita vrata. So Nagapatni mentioned Kashyanu bhavo, what he has done in his previous life, this Kaliya. Нагапатни говорят, что он совершил в своих прошлых жизнях. This Kaliya is very sinful. Этот Калия, он очень греховен. What he has done in his previous life. Но что же он сделал в своих предыдущих жизнях? Tavangrirenus parasadikara, and now he get the right of being touched by the dust of your lotus feet. Что сейчас он получил право соприкоснуться с пылью твоих лотосных стоп. To get Krishna's the dust of Krishna's lotus feet is not so cheap, not so easy. Не так просто, это не дешево получить пыль с лотосных стоп Господа Кришны. But this Kaliya, seemingly he has done nothing. И вот этот Калия, кажется, что он сделал абсолютно ничего. No Mangalarati, no chanting Hare Krishna, but he gets Krishna's the dust of his lotus feet. Он не ходил на Мангалахарати, он не воспевал Хари Кришна, но он получил пыль с лотосных стоп Господа Кришны. Nagapatni was wondering. И вот Нагапатни, они удивлялись. Adhikara, he get the right. То есть Адикара, он получил это право. So Nagapatni mentioned that Yadvanchaya Sri means goddess of fortune. То есть они говорят, упоминают Шри. Шри — это богиня процветания. Yadvanchaya Sri lalana-charitapo. So before Lakshmi Devi she gets the privilege to massage Krishna's lotus feet. She was performing severe austerities. Перед тем, как богиня процветания получила право массажировать лотосные стопы Господа, она совершала суровые аскезы. Lalana-charitapo, very, severe austerities. She was performing austerities for thousands of years. Она совершала суровые аскезы в течение 1000 лет. Vihaya kaman suchiramdrita vrata. And not only performing austerities,
И не только она совершала аскезы, but she took the vow, она также приняла обет. vihaya kama, to give up all material desires. Обет оставить все материальные желания. So, to get Krishna's dust from his lotus feet, Для того, чтобы получить пыль с лотосных стоп one Кришны, have to perform severe austerities for thousands of years, необходимо совершать суровые аскезы в течение 1000 лет. and one should be committed to stop all material desire, И также быть убежденным и сильно настроенным оставить все материальные to give желания. up all material desire. Оставить все материальные желания. But now Nagapatni is asking, he has done nothing, but why he gets the dust from your lotus feet? И тут Нагапатни спрашивает, но ведь он ничего не сделал, почему он получил пыль с лотосных стоп? So the acharyas describe that Kaliya got the dust of Krishna's lotus feet because he took shelter of the greatest devotee. И ачарьи объясняют, что Калия получил возможность получить пыль с лотосных стоп Господа Кришны, поскольку он принял прибежище у великих преданных. And who is that greatest devotee? И кто эти великие преданные? Yamuna Devi. Это Ямуна Деви. Yeah? Kaliya, he took shelter under Yamuna's water Калия принял прибежище в водах Ямуны. because Garuda, always searching for Kaliya, wanted to attack Kaliya. Гаруда все время разыскивал Калию и хотел напасть на него. Kaliya feels, I'm very weak. I have to take shelter of Mother Yamuna. И Калия чувствовал, я на самом деле очень слаб, я должен принять прибежище в водах Ямуны. Although unknowingly, И даже не зная этого. but this is the result of taking shelter of great devotee of the Lord. Но вот таков результат принятия прибежища у великого преданного. You submit yourself, I'm incapable. Вы подчиняете себя, я сам не способен. Please give me protection. Пожалуйста, дай мне защиту. So because of associating and taking shelter of Mother Yamuna, Kaliya got the mercy of Krishna. И благодаря тому, что он получил возможность общения и принял прибежище у Ямуны, он получил милость Кришны. So Kaliya is very proud actually. He is very strong, powerful. И Калия, он очень горд, он силен, он могуществен. But still, he is taking shelter of great devotee. Но он все равно принял прибежище у великого преданного. So when we think that I'm inferior to others, that means we are humbling ourselves. И когда мы начинаем думать, что на самом деле мы незначительны по отношению к другим, мы начинаем чувствовать смирение. So pride is a disease, very serious disease that we have to treat. И мы должны понимать, что гордость — это очень серьезное заболевание, которое мы должны лечить. In the 15th chapter of Bhagavad Gita, text number 5, В 15 главе Бхагават-гиты, в тексте 5, Nirmana moha jita sanga dosa adyatma nitya vinivritta kamaha dvandvair vimukta sukaduka sanjair gachanti amuda padam avyayam tat. So nirmana moha jita. So one should conquer the illusion of mind. там говорится о том, что мы должны победить иллюзию ума. Jita sanga dosa, and one should be free from false association. И также мы должны быть свободными от ложного общения. Adhyatma nitya vinivritta kamaha, one should conquer lust. Мы должны победить вожделение. Dvandvair vimukta, one should be free from dualities of material world. Мы должны освободиться от двойственности материального мира. Sukha dukkha sanjair, such as happiness and distress. This is called dualities. Black, white, day, night, cold, hot. This is dualities. Такие двойственности, как счастье, несчастье, день и ночь, белое, черное. Gachantya mudha padam avyayam tat. And Krishna mentioned to Arjuna, if one can do this, one is eligible to go back home, back to Godhead. И Кришна говорит Арджуне, если кто-то способен это сделать, то он достоин того, чтобы вернуться назад к Богу. Srila Prabhupada begins his purport by mentioning this is the process of surrender. И Шрила Прабхупада начинает свой комментарий и говорит, вот таков процесс предания. And next point that Srila Prabhupada established in his purport is that pride. И следующий момент, который Шрила Прабхупада указывает в своем комментарии, это гордость. Prabhupada mentioned that unless one is free from pride, one cannot approach Krishna. И Шрила Прабхупада указывает, до тех пор, пока мы не освободимся от гордости, мы не можем приблизиться к Кришне. So how to conquer pride? И каким же образом победить гордость? By getting the mercy of the devotees. Получив милость преданных, By serving the devotees. служа преданным. It's not that after 10 years we are in ISKCON, now we stop serving the devotees. Это не так, что уже прошло 10 лет, как я в ИСККОН, и теперь я останавливаю свое служение преданным. Now I'm senior,
everybody should serve me. Теперь я старше, поэтому все должны служить мне. Remember when we still a new bhakta? Вспомните, когда вы были еще молодым Our бхактой. service cleaning the floor, Наше служение, как мы мыли пол, washing the dish in the kitchen, мыли тарелки на кухне, and serving the prasadam to others. раздавали просад другим. But now we are already 15 years in ISKCON. А теперь уже 15 лет, как я в ISKCON. Others should put the prasadam on my plate. Уже другие должны накладывать просад мне на тарелку. Others should clean the floor. Другие должны мыть пол. I'm doing management, А теперь я занимаюсь руководством. for example. Ну, к примеру. So yeah, serve the devotees sincerely. Поэтому And служите преданным искренне. in this way we are humbling ourselves actually. На самом деле, таким образом мы можем вырабатывать смирение в себе. Offer obeisances to the devotees. Приносите поклоны преданным. This vancha kalpataru. This vancha means desire. То есть ванча — это значит желание. Yad vancha yasri, that verse. Yad vancha means desire. What should be our desire? Ванча значит желание. И каковы должны быть наши желания? The devotees is the kalpavriksha, Преданные — это калпаврикша. wish fulfilling desire. Они могут выполнять все желания. So, but we have to know what should be our desire. Но мы должны знать, какие должны быть у нас желания. So, if we desire free from pride, Если мы хотим освободиться от гордости, that is actually one step, the first step for us to advance in Krishna consciousness. на самом деле это первый шаг на пути к прогрессу в сознании Кришны. Actually, there are a lot more I want to say, but we have here 5 minutes. I just stop here. Очень много что можно сказать по этому поводу, но у нас осталось всего лишь 5 минут, поэтому я остановлюсь. Thank you all very much. Hare Krishna. Большое спасибо всем, Харе Кришна. Whether any comment or question, maybe we have 5 minutes. Есть 5 минут, если какие-то комментарии либо вопросы. Narada Muni Prabhu. Hare Krishna. А вот получается такой же заколдованный круг. Потому что преданные очень милостивые. Мы хотим служить, хотим помогать. А они сразу начинают нам тоже это делать. Даже 2 раза больше, чем мы это делаем. И это у нас получается какая-то гордость. Мы хотим служить, получаем служение, и вот заколдованный круг. Okay, now devotees, they are very kind, and when we start to serve them, they also start to serve in return and do it twice more than we doing. And the time we become proud, and this time we become proud. Yes. Я даю гирлянду Махарадж дает мне сразу гирлянду и говорит, вот хорошо, я не гордюсь, но у меня что-то получается так. То есть, and then we offer garland to the Maharaj, and at the same time Maharaj gives the garland back, and we become a bit proud. So don't be proud. Не гордитесь. Be thankful. Будьте благодарны. Take that garland as blessing. Примите эту гирлянду как благословление. Well, in my personal life, I mean, like many times I encounter with such position, and I feel proud. То есть в моей собственной жизни, мой опыт, когда я получал какое-то положение, я чувствовал гордость. And I feel special. И я начинал чувствовать, что я особенный. Yeah? I don't know, maybe only me or all of you have experience like Я не this. знаю, может, это только у меня, и у других нет такого опыта. When we think that, oh, I'm special because I got that garland. То есть, когда мы начинаем думать, я особенный, поскольку именно мне досталась эта гирлянда. That's the beginning of our fall down. На самом деле, это начало нашего падения. But if we take it as mercy, we feel grateful. Но если мы примем это как милость, и мы чувствуем благодарность, So that's okay. то есть тогда будет все в порядке. Just take it as mercy. Просто принимайте все это как милость. Ekachakra Prabhu. У меня был, еще не сформировался вопрос полностью, но тема очень интересная. Спасибо большое. The topic is very interesting. Thank you very much. Но в целом хотелось бы просто поделиться. In general, I just want to share. Oh yeah, sure.
Ну что, как только человеку дают руководящую должность какую-то, As at the moment when the person he gets some position like a management, он уже вынужден считать себя действующим. he at the same time he obliged to think I'm the one who is doing. I'm a doer. Я действующий. Yeah, I'm a doer. И в этот момент он отождествляет себя с телом. And at that moment he start to think about himself as a body. И это, везде происходит, во многих местах. And it happens everywhere. Преданный даже такой термин, когда мы были в другой стране, преданный термин выбрали, называется игры божеств. Okay, in our country it's called playing of the gods. То есть политика внутри храма. Some politics inside of the temple. Кто более важную должность занимает, кто кого контролирует. Who's getting the most big position, who can control Кто the biggest важнее, controller, who is the most important. Называется игры божеств. I mean, player of demigods. То есть это обычная атмосфера среди Каништха-адхикари. It's usual atmosphere around of Kanishthadikari. И что бы вы посоветовали, потому что многие преданные, они считают, что это естественно. And what can you recommend? Because many devotees they feel it's actually natural. Ты занял какое-то место, If you get some position, значит, Кришна тебе доверил это место. it means that Krishna he give you this. Значит, ты уполномочен Кришной, It means that Krishna he gave you power. и ты почти аватар, Шактивеша аватар. And it looks like you're the Shaktivesha avatar. И многие соглашаются с этим. And many agree with this. Да, Кришна меня поставил, я Шактивеша аватар. Okay, Krishna put me on this position, and it's like I'm like Shaktivesha avatar. А вы должны меня слушать. And everybody is supposed to listen what I'm saying. Spasiba. My response to that is that whether you are temple president, whether you are Saktya-Vesa avatar, Теперь мой ответ таков. И либо вы являетесь храмовым президентом, либо вы Шактивеша аватара. still you are the Swarupa Jivara Hoy Krishnara Nityadas, the eternal servant of Krishna. Вы все равно остаетесь вечным слугой Кришны. Srila Prabhupada, there is no doubt, he is Saktya-Vesa avatar. Посмотрите на Шрилу Прабхупада, нет никаких сомнений, он Шактивеша аватара. Kale kalera dharma Krishna nam sankirtana. Krishna nahi, Krishna Sakti vina nahi tara pravartan. Without the empowerment of Krishna, one cannot preach the holy name. Если вы не получили могущество от Кришны, то вы не сможете проповедовать святое имя. You become temple president, for example. Вы стали, к примеру, храмовым президентом. You must manage the temple. Вы должны управлять храмом. You have to act as a leader Вы должны действовать как лидер. because you are appointed by the authorities to become temple president. Поскольку вас назначили авторитеты стать президентом храма. So Krishna empower you to become temple president. И Кришна действительно наделяет вас могуществом стать президентом храма. But we should always remember that this is a service. Но мы всегда должны помнить, что на самом деле это служение. To become temple president is a great service. И стать президентом храма — это большое служение. It doesn't mean that those who are sweeping the floor less important. И это совсем не значит, что те, которые подметают пол, они менее важны. But it's a service. Это служение. So the moment we feel proud, because it is natural for the conditioned living entities. И в тот момент, когда мы начинаем чувствовать гордость, поскольку это очень естественно для обусловленных живых существ, Then we will be in trouble. то тогда начинаются проблемы. We become proud. Мы начинаем гордиться. What I can recommend, as you ask, Но что я могу порекомендовать, как вы попросили? keep hearing. Продолжайте слушать. Keep hearing Krishna Katha. Продолжайте слушать Кришна Катху. And especially the lila of Krishna killing Keshi demon. Особенно, как Кришна убивает демона Кеши. Because Keshi represents pride. Поскольку Кеши олицетворяет гордость. So Keshi is a demon in the form of a horse.
И Кеша — это демон в форме лошади. So, according to Srila Bhaktivinoda Thakur, Keshi represents pride within the heart. И в соответствии с Бхактивинода Thakуром, Кеша олицетворяет гордость в сердце. Bhaktivinoda Thakur explained that this is the demon within the heart when we think that we are better than other devotees. И Бхактивинода Thakур говорит, что на самом деле это демон в сердце, если мы начинаем думать, что мы лучше, чем другие преданные. Because a horse, always walking with a tail upward. Лошадь постоянно бегает, задрав хвост. And horse is very fast. И лошади, они очень He быстрые. can run very fast. Они могут бегать очень быстро. And a horse is very handsome. И лошади, они также очень привлекательны. One of the category, if those who are, of course we are not doing it, but others, the non-devotees, they have this race, horse race. То есть мы этим не занимаемся, но у непреданных у них есть скачки. To choose the horse is not only because of his speed, but also how he looks. И они выбирают лошадь не только насколько быстро она бегает, но также как она выглядит, насколько она красиво выглядит. So yeah, it is natural for the conditioned living entities to be proud when we are empowered by Krishna. И это очень естественно начинать гордиться обусловленным живым существам, когда они получают какое-то могущество от Кришны. Again, listening from the Shrimad Bhagavatam is a great help. Но снова повторяю, что когда мы слушаем Шримад Бхагаватам, это большая помощь. Why we are hearing all these pastimes? Почему мы слушаем все эти игры? It's just to remind all of us. Для того просто, чтобы напомнить нам всем. What is there? You are simply a temple manager, temple president. Вы всего лишь президент храма, вы всего лишь руководитель. Compared to Brahma, you are simply a small ant in the front of Brahma's eyes. В сравнении с Брамой вы просто ничтожный муравей. Вы просто ничтожный муравей. Then why we should feel proud? Почему мы должны гордиться? There is no point of being proud. Нет смысла гордиться. So like Brahma, Indra, and other great personalities in the Shrimad Bhagavatam are meant to teach us. Брахма, Индра и другие великие личности, которые упоминаются в Шримад Бхагаватам, они упоминаются для того, чтобы научить нас. But in the Shrimad Bhagavatam, we see also great personalities, great king like Ambarish Maharaj. Но в Шримад Бхагаватам мы находим и других великих личностей, великих царей, таких как Амбариш Махарадж. He is the emperor of the world. Он был императором мира. But yet he is very, very humble. Но он был очень смиренен. Savayamana Krishna Padara Vindayar. Always think about Krishna. Все время думал о Кришне. He always aware of his position of being the servant of Krishna's devotee. Он всегда помнил о своем положении слуги, преданных Кришне. So by studying the Shrimad Bhagavatam, и изучая Шримад Бхагаватам, the sign of being advanced in spiritual knowledge is humility. И на самом деле признак того, что вы продвигаетесь в науке, духовной науке, это то, что вы смиренны. Vidya Vinaya Sampani. So Vidya is followed by Vinaya. Vinaya means humility. За видья следует виная, то есть вы смиренны. Just like paddy, rice, for example. When the rice bear the grains, it's bent down. Как, например, посмотрите на рисовые поля. Когда рисовые колосья наполняются зернами, они начинают склоняться. Like mango trees also, for example. Или, к примеру, посмотрите на манговые деревья. When it has a lot of fruits, the trees bend down. Когда оно наполняется фруктами, плодами, ветки начинают склоняться. Real symptoms of a person in knowledge is humility. Поэтому истинный признак личности, которая обладает знанием, это смирение. He is humble. Он смиренен. But sometimes we are proud of being humble. Но иногда мы начинаем гордиться даже тем, что мы смиренны. So it's always good to hear again and again. So it just remind all of us again and again. Поэтому очень важно слушать снова и снова для того, чтобы напоминать себе об этом снова и снова. Yeah, Srinvatam Swakata Krishna Punya Sravana Kirtanam Hridyanta Sto Hyabhadrani. So this is Abhadrani. Abhadrani means unwanted things. И вот это называется абхадрани. Абхадрани — это нежелательные вещи. So when we hear again and again, naturally we'll become cleansed from this anartha. И когда мы будем слушать снова и снова, то со временем, естественно, мы очистимся от этой анархии. In many cases,
In many cases, most of the temple presidents or those who occupy big position, they feel like proud. К сожалению, большинство президентов храма, которые занимают это положение, они становятся гордыми. But I do find those who occupy such position very, very humble. Но я также встречала и тех, кто занимает это положение, и они очень смиренны. For example, one time I went to Bangkok. Однажды я был в Бангкоке, Thailand. в Таиланде. So the temple president, along with other devotees, we sleep at night together in a hall. И храмовый президент и другие преданные, и мы спали ночью просто в зале. Normally, temple president will get special treatment. You have your own room. This is your big table with the chair, with the wheels. You know, you can move like this. Обычно у президента храма у него отдельная комната, там стоит большой стол и хороший стул на колесиках. This is your AC room. У него там есть кондиционер. But there, like, we sleep together. You know, just like with another brahmacharis laying on the floor. А там все спали вместе, как брамачари на полу. So we do find also, like in, I heard, I never visited Chopati temple. Как, например, я слышал тоже в храме Чаупати, я там никогда не был. I heard that these devotees like Gauranga Prabhu. То есть такие преданные, как Гауранга Прабху. So he sleep with other brahmacharis also in the big hall. Он также спит вместе с другими брамачарями просто в зале. He is a great speaker, Но он великий лектор. well known all over the world. Он известен по всему миру. But he's very humble. Но он очень смиренен. So yeah, it's not always И это не- one's become proud when get high position. И это не так, что всегда кто-то начинает гордиться, когда он занимает высокое Because положение. after all, we have to remember our purpose when we just came in contact in Krishna consciousness. В конечном итоге мы должны всегда помнить о том моменте, о котором мы помнили, когда только пришли в сознание Кришны. We want to serve Krishna. Мы хотим служить Кришне. Okay, Jai Granth Raj Shrimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaur Premanande, Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki Jai, Hare Krishna.